Στο σημερινό βίντεο θα σας δώσω μια εικόνα από το μέλλον. Σήμερα βρέθηκα σε ένα event για κρυπτονομίσματα, blockchain και innovation γενικώς και είχε παρουσίαση το Υπουργείο Οικονομικών, όπου παρουσίασε για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονομικών σε Metaverse. Σε πλήρη λειτουργία, όπως και στο φυσικό χώρο, ό,τι υπηρεσία παρέχουν εκεί, το παρέχουν και σε Metaverse. Βιντεοσκόπησα αυτή την ομιλία και θέλω να τη δείτε στα επόμενα λίγα λεπτά και στο τέλος θα κάνω μια σύνοψη στα ελληνικά αυτής της παρουσίασης για να δείτε τι υπόθηκε εκεί και τις ευκαιρίες που υπάρχουν επίσης και για τις άλλες χώρες, γιατί αυτό έχει μόλις ξεκινήσει και είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει μετατρέψει το Υπουργείο Οικονομικών σε Metaverse και παρέχει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει κανονικά στο φυσικό χώρο. Οπότε, ένα like πριν ξεκινήσουμε το βίντεο και μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε και τη σύνοψη που θα κάνω για την παρουσίαση αυτή. What we have done in the Ministry of Economy. Just a quick correction so no one get confused. Dr. Marwan said 2017 when he actually meant 2007 for the smart government, because someone might think it's only 5-6 years ago, actually 16-15 years ago. Everyone asks, we hear about Metaverse, we talk about Metaverse, and people want to touch something and feel the benefit. And many people are asking what governments can do to make this happen, or what's the role of the government when it comes to such emerging technology. And as you are aware, in the UAE, we are always thought leaders to put the future to be our goal, and we don't accept living in people's built future. We build the future and we lead. So having that said, we at the Ministry of Economy, we have been for a couple of years digitizing our services until we have reached 100% of all our services to be delivered online. So that was a building block that enabled us to actually get ready for a Metaverse initiative. Before that, we all have been through the last 3 years with the COVID-19, and our ministry had around 8 customer happiness center, like physical buildings where people go and do their services. Of course, with the COVID-19 and what happened, we were forced to turn them all down. Having that said, we've noticed that we were able to still deliver all the services up to 99.3%, still without any of those physical centers. So that was a big question mark, and that was something worth thinking of. So of course, when the COVID-19 went down, the people were expecting that we will actually come back and open those 8 customer happiness centers. And to be very honest, when we looked at the math, it didn't make sense, because 0.3% of our services are delivered through those 8 centers. And those centers cost us millions to maintain, to staff, and to take care of making sure they're all operating at the same time. So the surprise was at the assembly of the Metaverse Assembly last year, in September 28, where the ministry decided to launch their 3rd address in the Metaverse, which is, as we can see here behind me, is actually in the orbit of Earth. Because since we have one address in Abu Dhabi, we have one address in Dubai, why not to have one in space? So we decided to put our Metaverse in space, and actually whatever was delivered in the physical service centers or customer happiness centers before, you literally can come visit us. As you can see here, we have a reception, you can come in, you will have a full-time employees from 7 to 10 who speak 3 languages. They will talk to you, and they can guide you, they can walk you through the place. You can take a ticket to take a queue, or you can actually decide to come for a specific service. The problem our ministry delivers from 90+ services. So the idea of just picking a ticket and getting someone to ask him a question for them to answer is not the best approach. You need to tell me which service you're coming for. Are you coming for a trademark? You're coming for a certificate of origin, for auditing, for a lot of services. So what we were able to do here, we were able to allow you to tell me what services you're coming for, and accordingly I will issue you a ticket with the expert in that field. So, and that happens in 2 methods. One, you just pick a ticket and wait.
The second method, no, you pick a ticket for a pre-scheduled appointment. So you will tell me you want to be visiting us in the Metaverse tomorrow at 10, and then you are allocated an employee who is a specialist in the field of your question. And the nice thing, you will receive a WhatsApp message, both of you, you and the employee, telling you that you've been scheduled for 10 tomorrow, and 15 minutes before that tomorrow you receive another WhatsApp to remind you with a link. Once you click on that link, actually, you will find yourself sitting in a one-to-one room, a meeting room, where you have a screen, you are talking to each other like we're talking now. دولة الإمارات ما هي دولة عالمية، الإمارات العالم في دولة. The Metaverse Committee in the Ministry of Economy, this is actually our official room. We don't meet physically, we meet in this room. We are a member of 7, and here where we had all our meetings. As you can see, there's another screen, and we can all go and share our thoughts, discuss 10 minutes of meetings. And this screen also have a feature, as you can see, you can go full screen. So once there is something presented, we click on that button and the entire screen just becomes something like Teams or Google Meet or whatever. So at the same time, people get to service the same way you will be serviced in a normal customer happiness center, but it's more digital, it's more friendly. You can be from your mobile, you can do it from your actually laptops, and we are launching soon the immersive version. So you can be in any of your VRs, you can literally walk through it, and we also divided our metaverse to allow like a wall, which is, we call it the knowledge wall, and that wall keeps on changing every couple of weeks or months based on what's happening in the economy. And it's more like you can walk there. The nice thing is, if you noticed a while ago, I don't know if you were watching it a while ago, when you can see there are seating areas and there is a circle around it in blue. That means anyone can go in there, and if they sit beside each other, they can talk. So, and when it comes, another thing to put in mind also, you cannot enter our metaverse if you don't have your digital identity authenticated. And how to do that? Through UAE Pass. And this is the first metaverse also in the country that uses UAE Pass to authenticate people's entrance. So in other words, we know who you are, since this is exactly equal to you coming to our physical ministry. So when you come to our physical ministry, we know who you are. Coming to our metaverse, we also know who you are. So you know, this is also some way, because once knowing you logged in with your UAE Pass, it's common sense for you to behave, because we know who you are actually. Because we allow interaction between customers, and we don't want someone to cross limits or boundaries. If we can go to one floor lower, I want to show you a small thing as well, and then I'll open floor for questions. I charge 5 bitcoins per question. Very cheap, right? Assuming we're in 2011. See, these are what the circles I was talking about. And I would like to go to the corner room on the right, yeah, straight and right. So this is another experience where we, yes, we can go on and, yeah, go inside, please. Here, if you sit on one of those two sides, it depends if you sit in the English side or the Arabic side, the minister will come out in a hologram and start talking to you. So you need to long press on one of the chairs. Okay, fine. If you bring your cursor to one of the chairs, move your mouse on the chair, on the couch. Yes, long press, long press. Like, yes. Rotate by your mouse and by your keyboard. وركيزة أساسية لتنمية الصناعات الإبداعية، وتتضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة الرشيد. صياغة فرص جديدة تسهم في بناء الواعي الاقتصاد الرقمي. Okay. Yes, that's what I meant. So that's what you get. You get a hologram of the minister. We have a couple of ministers. We have 2 at the moment. So it depends which room or which floor you are in. The Metaverse will come tell you the quote of the week. And this is the real avatar of the minister. And this is actually the minister voice.
So that shows also, it's a process to tell you how much the government and the higher level are involved, and how much they are really interested to support things. So it's not like it's all the way, like coming from up all the way down. And to have a minister to accept his avatar to be online, and to have him to keep on recording quotes every month or so, that also shows that everyone is committed. So I think that's what I wanted to share with you. This is a very realistic, it's not a demo, it's not a proof of concept. This is really our third address, and it's the first Ministry of Economy on the globe to have a Metaverse address. Free questions are allowed as well, so please, thank you for listening. Όπως είδατε λοιπόν, μιλάμε για έναν φανταστικό χώρο στο Metaverse, όπου κάποιος μπορεί να επισκεφτεί από το browser προσωρινά. Πολύ σύντομα θα έχει τη δυνατότητα κάποιος και μέσα από τα VR να μπορεί να επισκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών και να κάνει συναντήσεις με κάποιον, δηλαδή να κλείσει ραντεβού, να έχει το ticket, να λάβει στο email του, στο κινητό του σαν ειδοποίηση και να πηγαίνει στο δωμάτιο και να μην μπορεί ο καθένας να μπαίνει εκεί πέρα και να έχει τη συνάντηση με τον υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, να μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο, τη κάμερα και να κάνουν το meeting κανονικά και να συζητήσουν το οτιδήποτε. Θα υπάρχει στην οθόνη γραπτός και ό,τι συζητάνε. Και επίσης αίθουσα αναμονής όπως και στο φυσικό χώρο που άμα πάτε στο Υπουργείο Οικονομικών στο Ντουμπάι και οπουδήποτε αλλού και όχι μόνο στο Ντουμπάι, και τη δυνατότητα να συζητάς κιόλας με τους άλλους που είναι στο χώρο της αναμονής, δηλαδή πραγματικά και κυριολεκτικά όπως και στο φυσικό χώρο, τα πάντα και στο Metaverse. Και είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή τις κρατικές υπηρεσίες να τις παρέχει αυτή τη στιγμή σε Metaverse. Και ακόμα παραπάνω, εκτός το ότι μπορεί να γίνει όλη η συζήτηση και τα πάντα και με βίντεο κλήσεις κτλ., θα υπάρχει δυνατότητα να ελέγχουν και την ταυτότητά σου και να ξέρουν ποιος είσαι. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, εδώ υπάρχει ένα ψηφιακό σύστημα όπου περνάει κάποιος το διαβατήριό του ή το Emirates ID, όποιος είναι resident ή local εδώ πέρα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να πιστοποιείται η ταυτότητά του τη στιγμή που κάποιος ξεκινάει το meeting ή τη συνάντηση τέλος πάντων με το Υπουργείο Οικονομικών, και παρόλο που θα είναι κάποιος σε Metaverse, θα επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του όπως και στο φυσικό κόσμο. Αυτό είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Εντάξει, είχαμε δει μια εικόνα για το τι θα γίνει με τα Metaverses, αλλά εδώ πέρα το έχουν κάνει ήδη. Και αυτό είναι πολύ φρέσκο και έχει ξεκινήσει τώρα το Γενάρη του 2023. Αναμένεται να ξεκινήσουν και άλλες χώρες. Φυσικά, ανάλογα με την ικανότητα της τεχνολογίας και της εξέλιξης η κάθε χώρα, αλλά εδώ πέρα πλέον είναι σε άλλο level και ανταγωνίζονται με τις πιο εξελιγμένες χώρες ανά τον κόσμο, όπως Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Καναδά και Αμερική. Και όχι μόνο, και Σιγκαπούρη, που είναι πολύ εξελιγμένη όσον αφορά το θέμα της τεχνολογίας, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ντουμπάι έχει την πρωτιά στο innovation, και οι ευκαιρίες εδώ πέρα έρχονται στο εξής. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να δει μια εικόνα και να πάρει μια εικόνα του μέλλοντος για το πώς θα είναι το Metaverse και πώς θα είναι διάφορες λειτουργίες στο μέλλον. Και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες κάποιος να μπορεί να, για παράδειγμα, μια ιδέα, κάποιος να δημιουργήσει ένα Metaverse και να το πουλάει σε μια κυβέρνηση, σε ένα δήμο ή σε κάτι στο μέλλον. Πιθανόν να είμαστε αρκετά μακριά στο να συμβεί αυτό στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσε κάποιος να δημιουργήσει κάτι για τις άλλες χώρες. Να δει, να πάρει την ιδέα και να δημιουργήσει κάτι, να παρέχει Metaverse υπηρεσίες σε μεγάλες εταιρείες, σε κράτη κτλ. Δεν έχω να σας δώσω έναν οδηγό, κάντε αυτό ακριβώς, αλλά εάν δείτε πώς το έχουν κάνει εδώ πέρα, και προφανώς μπορεί να ψάξει κάποιος ανά πάσα στιγμή και στη Google για να ψάξει παραπάνω και να δει ακριβώς πώς το έχουν καταφέρει. Είναι σημαντικό λοιπόν κάποιος να δει την εικόνα και να μπορεί να σκέφτεται και τι άλλο που θα μπορούσε να υπάρχει, και όποιος μπορεί να σκέφτεται και να δημιουργήσει κάτι, να εκμεταλλευτεί αυτό το trend, γιατί παρόλο που οι αγορές είναι τώρα κάτω και δεν αναβαίνουν και τόσα τα κρυπτονομίσματα που έχουν να κάνουν με Metaverse, η τεχνολογία και το μέλλον, ξέρουμε ότι στο μέλλον είναι blockchain, AI και Metaverse, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και όχι μόνο θα είναι, αλλά θα υπάρχει μεγαλύτερη χρήση του Metaverse παρά του φυσικού κόσμου όπως τώρα. Γιατί σκεφτείτε το εξής, για ποιο λόγο εγώ να χάσω μια ώρα χρόνο το να πάω μέχρι το Υπουργείο για μια-δύο ώρες ή μπορεί και παραπάνω, για να πάρω ταξί, να πάρω το αυτοκίνητο, να κλείσω ραντεβού, να πάω να περιμένω εκεί, ενώ θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι, να μπω στην ώρα αναμονής μέσω του Metaverse, αλλά ταυτόχρονα να κάνω και δουλειά και να κάνω απλώς το ραντεβού που είναι 5, 10 λεπτά, 20, μισή ώρα, μία ώρα όσο χρειάζεται, και να κάνω τη δουλειά μου. Λόγω του ότι το service είναι καλύτερο μέσω του Metaverse και πολλά άλλα ωφέλη που έχει το Metaverse, να είστε σίγουροι ότι το trend αυτό, όχι μόνο το trend, αλλά η τεχνολογία αυτή θα είναι εδώ και θα είναι για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και βασικά το μέλλον το ίδιο είναι Metaverse. Έτσι. Οπότε δείτε αυτές τις ευκαιρίες, δείτε αυτή την εικόνα και δείτε ο καθένας από εσάς πώς θα την έχει εκμεταλλευτεί έξυπνα.
Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ακόμα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές ευτυχίες.